The next station to Dubai Tram. Passengers travelling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at JBR Realty Metro Station. இது வந்து துபாய் மரீனா ஏரியா. நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் வீடியோ துபாய் மரீனா. பட் அது கொஞ்சம் நைட் டைமில் எடுத்தது. இப்போ கொஞ்சம் லைட் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் துபாய் மரீனா. வணக்கம், நான் வேணும் துபாயிலேருந்து. இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா துபாய் மரீனா ஏரியாவில் இருக்கோம். ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து துபாய் பீச் ரெசிடென்ஸ் அதை பார்த்து தான் போயிட்டுருக்கோம். வாங்க போகலாம். துபாய் பீச் ரெசிடென்ஸ் வந்துட்டு துபாயிலே ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் லொக்கேஷன்ஸ். கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஏரியா பட் அமேசிங். பீச் ஃப்ரண்ட்டை பார்த்து போயிட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் ரெசிடென்ஷியல் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஜுமேரா பீச் ரெசிடென்ஸ். நாங்கள் துபாய் ஐ, லண்டன் ஐ மாதிரி துபாய் ஐ. இது வந்து த அதர் சைட் ஆஃப் துபாய் பீச் ரெசிடென்ஸ். அங்கே இருக்குது ஜயன் வீல். நீங்கள் நல்ல க்ரௌடு இருக்குங்க. இங்கே வீக்கெண்ட் இங்கே நல்ல க்ரௌடு இருக்குது பீச்சில். நிறைய மக்கள் வந்திருக்காங்க. வாவ், நீங்களே பாருங்க, நிறைய மக்கள் குளிக்கிறாங்க இங்கே. ஆனால் இங்கே பீச் என்ட்ரி ஃபீ எல்லாம் கிடையாது. பீச் என்ட்ரி வந்து ஃப்ரீ தான். யாருக்கு வேணால் வரலாம், இங்கே வந்து பீச்சில் என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் இங்கே பீச்சில் போட் ரைடு அது மாதிரி பல ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். அதர்வைஸ்
விசிட் பண்ணலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஜேபிஆர் ரியல் வாக் அங்கே போகலாம். ஆக்சுவலாக இங்கே ஏகப்பட்ட நைட் கிளப்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஷாப்பிங் எல்லாம் இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சவுதி நேஷ்னல் டே, அதுக்கு தான் ஃப்ளாக் எல்லாம் வச்சுட்டு போகிறாங்க. எனக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. அட்டகாசம் பண்ணுறாங்க சவுதி நேஷனல்ஸ். This is the famous The Walk Jumeirah Beach Residence. Actually, this is really happening place inga. So நான் சொன்ன மாதிரி துபாய் வரப்பட்டவங்க கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. JBR The Walk. ஒரு தினசா தான் இருக்கு.
டூரிஸ்ட் படையெடுக்கிறாங்க இந்த ஏரியாவுக்கு. இப்போது எல்லாம் டூரிஸ்ட்டு தான். ஒருத்தர் ஃப்ளாக் பிடிச்சிட்டு போகிறாரு என்ன மாதிரி. நான் சவுதி ஃப்ளாக் வச்சுருக்கேன் கையில். இன்றைக்கி சவுதி நேஷ்னல் டே. ஒரு சவுதி நேஷ்னல் கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. திருப்பி நம்ம வேறொரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்கோம். துபாய் பியூட்டிஃபுல்லாக லைட் அப் பண்ணியிருக்காங்க. வாவ், அமேசிங். துபாயில் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. டுடே இஸ் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த சம்மர். இன்னையோட சம்மர் க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு. இனிமேல் அவ்வளோ வெயில் இருக்காது, குறைஞ்சிடும் படிப்படியாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து சூப்பராக நமக்கு வெளியில் போய் கவர் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் மோர் வீடியோஸ் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆன்வர்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் கூடிய சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன். குட் நைட், see you.